guys, it's going to be a great episode today. It's going to be a very cold episode. Yeah, that is Hoe lang deze uitzending gaat duren. Oh, Bas. Maar dit is geen media. Welcome back, ladies and gentlemen, to episode number 20 of Cas VS RC. We're in for an absolute fabulous episode this evening. You guys know him well. Here next to me, Erik van der Zande, probleemouder and chairman of the Dukes, don't forget. And our two very special guests this evening. We've got Lyn Jones, who is the national coach here in the Netherlands. After a little stint in Russia, he's come to stronger the national team here in the Netherlands. And we've got Daan van der Avoird. Have I said it correctly? There we go. There we go, yeah. Player from Het Gooi. There we go, guys. Getting my Dutch in and about. Guys, thanks so much for coming down here tonight and having a chat with us about our wonderful game, rugby here in the Netherlands, club rugby to be precise. I'm really excited to have you guys here. It's a pleasure to be here, Andrew. I'm so pleased. I've watched this program several times. And it's the Erik Rugby Show, and I really enjoy it. I've come here to make a statement on my friend. Come on, the Dukes. I think the only thing I would take away there is that Erik actually does have friends. For those that are that were actually wondering, it actually is possible. We've got living proof here at Cas VS RC. But Lyn, I'm going to come to you quickly. You obviously spent 3.5 years in Russia before coming down to the Netherlands, to the national team. Can I ask you, what were your expectations before coming here into the Netherlands? I don't have any expectations. I will say, Russia did play the Netherlands in the October 2021, I think it was, and it was a real tough game. But I was really impressed with the way the Netherlands played the game. Also the facilities, and what I was really impressed with more than anything was the supporters cheering at the wrong time, which always puts you in good stead for God knows what. Yeah. But look, it's an exciting adventure, and it's been going well so far. Everybody's buying in, and everybody's improving, everybody's enjoying, and that's all you can ask. And Daan, you getting a brand new coach in at the beginning of the season with Delta and for the Netherlands. You've seen quite a few head coaches here in the Netherlands. What it was like having Lyn come into the group and the culture that he started to build up. Het is goed dat ik nu in het Nederlands kan praten, want hij verstaat helemaal niks van wat ik zeg. Dus dan stop ik aan alles zeggen nu. I can't even say his name properly. Nummer 14, Daan. Ja. Nee, ja, weet je, uiteindelijk als er coaches vanuit de toplevel naar ons toe komen, is dat altijd een grote eer. En ik denk ook dat Lyn wel heeft laten zien dat we stappen in de juiste richting hebben gezet met het Nederlands team door middel van de resultaten die we hebben geboekt. Veel meer focus op kleine aspecten van het spel, wat uiteindelijk toch best wel een groot effect heeft op uiteindelijk ons spel. En ja, ik denk dat toch wel een van de dingen is die Lyn met ons heeft meegegeven. Je wil echt nog even door, hè, bij Oranje, zie ik. Ja. Ja, precies. Dus daarom zeg ik altijd, het is goed dat ik het in het Nederlands doe. Maar dus als ik nou straks nog iets slechts vertel, dan hoort je het toch niet. Maar nee, zeker positief. Good. And of course, there was a couple of games 2 weeks ago. We won't go too much into depth with the Het Gooi versus the Duke score 2 weeks ago. We'll just miss that weekend of games. And we're going to go straight into what happened the last Saturday in the Ereklasse. We do have plenty of footage, you guys, for everyone to see today. We're going to jump straight in with the Cas versus Gooi, and you guys were playing down in Cas, I believe. Ja. And Daan, can you give us a little bit of insight into how the game was? Nou, het regende voor een keertje niet, dus dat is ook wel lekker. Vooral als winger zijnde natuurlijk. En de vorige keer dat we bij Cas speelden was het echt noodweer bijna wel. Dus ja, dat komt altijd wel ten goede van het spel, denk ik. Castricum die uiteraard goed begint aan de wedstrijd. Fel erop, een paar foutjes vanuit onze kant die uiteindelijk worden afgestraft. En je ziet hier dat Castricum eigenlijk met goede fases en door middel van de rust bewaren steeds dichter bij onze try-line komt. Hier zie je ook dat volgens mij de referee een penalty advantage aangeeft. Waardoor Castricum eigenlijk een free play heeft om te gaan. En daar nemen ze nu gebruik van. Ja, en hier zit ook wel een beetje geluk bij nog, maar Daily Limmer die laat hem niet lopen. Hè.
That was a great try from Daly, actually. I taught him that. No, it's... I think motivation is difficult at this time of year. Gooi are totally motivated to play because they got a final to go for. Yeah. And Castricum are looking forward to summer holidays. But fair play to Castricum. They don't give up and they keep working hard. This is a great try. Just watch the blindside run coming up here. Great try. Ja, nee, absoluut. En net daar had Gooi, of Cas had daar toch ook wel echt een hele mooie kans om te scoren. Maar gooi dan de bal uit. Dat vond ik wel zonde hoor, moet ik zeggen. Look at that from Daan. Ja, en hier... Was dat you, Daan? Ja, dat was ik. Met een offloadje. Ik paas niet zo vaak meestal. I don't pass a lot. No, you don't. You don't. But I just did, so... Nou ja, hier goede run van Pedro, onze Portugese flanker. Daarna een crosskick van de andere Portugese center die we hebben. Die uiteindelijk naar Vicas gaat. Die doorpaast naar Matthew Jones. Is he Welsh? Family van Lyn Jones. Possibly, we don't know yet. Probably. Can I just watch this try and just... Oh, not this one, sorry. Sorry. Overthrow. Nou, hier ontstaat er, volgens mij staat hier een rukje. Mark Mistou pakt hier de bal. De bal is uit de ruk. Paast de bal. Gaat naar buiten en dan wordt er gescoord. Ja. Maar de assistant referee zegt daar... Ja, hij gaf aan dat we offside waren vanaf de line-out volgens mij. Ja. Dus moeilijk om te zien natuurlijk vanuit deze hoek of dat ook echt zo is. Als de referee het zegt, dan is het zo. Are you talking about the penalty incident there? Ja, de try has not been awarded. Yeah, well, the ball came out of the rack, so... It came out of the rack. Yeah, even if he was offside, it was minimal. I've always grown up with you give the benefit of the doubt to the attack inside. Exactly. And I think that principle has disappeared from rugby all over the world. Yeah, I agree with you 100%. But having said that, Dan had his foot in touch. So it would never have been a try. You know, if he hadn't cancelled it, we would have been talking about the foot in touch and he'd have enough to say, I'm sure. Yeah. If Elvis was still alive, he'd be dead by now. Elvis Presley? Yeah. I know him, yeah. But it's a very interesting score that I wanna touch on with the Castricum Gooi game. You guys travelled down to Castricum and managed to get the win out of it. But we have seen a little bit of a trend in Dutch rugby this year is that teams don't really travel well. And Lyn, I'm gonna ask you, maybe you can give us a little bit of insight. For World Rugby, we can sort of understand at test match level when you're flying, getting on a plane for 18 hours. But here in the Dutch wider borders, that shows how much the league has come forward, and that every game is a competition. Everybody's focused. Everybody goes for it. And I came from an era playing where you didn't win away from home, just like what you just mentioned. However, as the game, there are no easy games anymore. People go away and they're there to do a job and they get on with it. So the days of having a banker at home are dead and gone, and a long way to carry on. And every game is a competition. Yeah. And of course you're the national head coach, but you've got a very wide selection of players with the 12 teams in the Ereklasse. Do you have your scouts, or do you manage to get to every game and watch every game? Well, I watch every single game live. When they all kick off at 2:30 on Saturday. Well, obviously I can't watch the games, but everything's on catch up, and people talk to me all the time about good performances as well. But if you're a good player and you want to do well and you want to play for Netherlands, Delta is the way to go. We need to see you playing at a high level, cross-border competition, with good players and good players around you who've got similar ambitions to you, and that's to play national team rugby. It brings the best out of people, and but at first and foremost, you've got to play well for your club, and not just play well, but play consistently well, and week after week, and because anybody can play well 1 week, but can you do it week 2, week 3, week 4, and away from home in the big games when nobody's motivated, and that's the trick. And this is where we are in the season at the moment. Yeah. It's Mr. Motivator, and if you're motivated, you're going to do well, because these games are all about that. And if you're not motivated, then you're going to get caught with your pants down, which you've done many times on a Saturday night. I've tried not to. I've tried my best, but it hasn't come off every single time. I've spoken to you about I would have hoped it more often to happen if I was honest here at the table today. But we're going to move on to the next game. We've got a very interesting score. Volgens mij is de game nog niet afgelopen, toch? Wel.
Oh, we've got the second half. De AR die kunnen die trui af, maar ik vond wel dat de tweede helft gewoon door moest. What's the blindside run down here from Gooi winger? Just takes the defenders down the blind side. Hij ziet dat het kan. Really good play. And then it's a nice, easy geen pas. Dat is een nice play. I enjoyed that. It's smart. Ja, Carlos Roberts, een van de scrummers die terugkomt van injury. Hier overigens zie je de tweede, Mark Koeberg. Heeft een polsblessure opgelopen tijdens een wedstrijd met het Nederlands team. Heeft een aantal maanden uit de running is een aantal maanden uit de running geweest en kwam hier weer voor de comeback. Dus voor ons als Gooi is dat natuurlijk toch wel een goede timing, zo net voor die halve finale. Uiteindelijk hier is het Vikas Meijer die scoort. Mark kan wel verschil maken in een wedstrijd, hè? Ja, nou ja, hij is ongelooflijk snel en heeft gewoon heel veel ervaring als scrum-half op hoog niveau. Ook natuurlijk voor het Nederlands team. Dus dat maakt echt wel een wezenlijk verschil inderdaad. Well, it is good to see Mark Oberg back. You know, he's such a key player. He hasn't played since February the 25th. And it surely won't take him long to get back into things. And look at Jortje. Excellent, Jon Dombal. Excellent try. And he can do these type of things. That's why he's played for Netherlands. That's why he's a regular with Delta. He can do magic things like that. And that's what you like to see and encourage and build his game for all the weaknesses that he does have, and as everybody does, and make him a better player. That's magic stuff, you know. Deze beelden zijn die van Johan Kok, denk ik, of niet? Ja, klopt. Dan gaan we hem toch bellen. Gaan we vragen of de volgende keer die vlag wel even kan laten vieren voordat hij... Het blijft af en toe nog een beetje amateuristisch natuurlijk. Ja, maar hij kan veel erger. Hij heeft geen eigen hoogwerker bij zich natuurlijk. Wij hebben hier die wal en die beelden zijn ook altijd prima. We kunnen mooi van twee kanten kijken. En volgens mij was de plek voor de camera al ingenomen door de Castricum camera. Dus, ja, maar het lullig is, die hebben één hoek die helemaal dood is. Omdat daar staat dan het publiek te juichen dat er gescoord wordt, dus dat zie je niet. En diezelfde hoek, daar hing nou die vlag voor. Dus ze willen gewoon niet dat we zien wat daar gebeurt. But before I move on to the next game, which is Den Haag versus Haarlem, which is a very interesting score for this time in the season between two top teams, we have to give our congratulations to your second team, who have the last weekend also taken home the cup for the Ereklasse. So to the guys that are watching at home from the second team of it Gooi, and of course to the club itself, congratulations to you guys for taking home the trophy. And we shall see what's going to happen with the next couple of games in the Ereklasse. Dat is super interessant, want daar aanstaande zondag speelt daar, moet ik even denken, ASC verloren staan, denk ik 4 uit mijn hoofd gezegd nu. En dan hebben we de nummer 2 tegen de nummer 3. Gooi 2 kan niet promoveren. Nummer 2 is, in punten is Breda. En nummer 3 is USRS. Er zit 1 punt verschil tussen. De winnaar van die wedstrijd komt in aanmerking voor promotie naar de Ereklasse. Denk ik dat USRS heeft aangegeven dat ze liever nog niet promoveren naar de Ereklasse. Breda heeft die ambitie wel. We zijn ook druk bezig met de future klasse natuurlijk. Dus het kan zijn dat ik daar even ga kijken. Dat is wel echt heel interessant. And that game is to be played on? Zondag in Breda. Zondag in Breda, if you guys are ready to watch a great game of rugby. Can I just say, I was there on Sunday watching that final. It was an excellent game of rugby, and AAC played really well. They just got a little bit outpowered. There's a couple of experienced players with Gooi who just made the difference. And you know what it's like, you go 4 tries, 5 tries away, and you just blow up then. And but it was a really good game of rugby, and I enjoyed it. And good spirits afterwards, good celebrations, and everybody enjoyed it. And that's what rugby is, you know. It's there to be enjoyed. Yes, there's a little bit. There's another standards which is a little bit more serious, but within all that game was excellent advert for Rugby Netherlands, really. Yeah, I find that the public does its best on a Saturday and Sunday to get out to go and watch the games. And you can feel that rugby culture growing and growing every single weekend. When I go to clubs on a Saturday or Sunday, whichever team you're going with, I do feel that over the past 4 years I've been here, it's grown immensely. Denk je dat er een verband is? Dat jij hier nu bent, dat het verschil maakt? No, I wouldn't put the 2 and 2 together. But if the shoe fits, I'll wear it. Well, I've been here less than that. Obviously, I've only been here about 9 months, and I can see the difference already from day one when I came in. And you're certainly right what you're saying about the culture growing and everybody's interest.
even people in Amsterdam are stopping me for an autograph and a photograph. Can you believe that? Normally they're pretty young ladies and who are drunk. But, are they yelling too? Maar wat ik ook denk... Grandmothers. Ja, wat ik ook denk dat helpt, what I think that also makes a big difference is that the level is growing a lot. So in top 6, like we just said, there can be some upsets there. So any team can win from any team, and eventually you want to have those balances right, which makes it more exciting to actually watch those games. Yeah, and the team, the bottom 6 then also focused. They're motivated to win their section and be the best, but also to attract players to grow and make sure they finish in the top 6. And that's competition. Keep it healthy and keep growing the standards. It's keep it going. Fantastic. Exactly. That's the way to move forward. The way for us to move forward, however, is to on to the next game, which is Den Haag versus Haarlem. It's 86-14 to the home team, which is a very unnatural score to say. Coming this late in the competition, especially from 2 of the top teams in the competition. But we do have some footage, and we're going to just... No, you're right, actually. It is an unusual result for this time of year. For a team, 2 sides are going to be in the semi-final. I couldn't work it out. I thought my phone had broken down. This is an excellent try, I have to say. Counter-attack. And again, I think this is Sam Norman. I coached him this. The old chip ahead. And he cuts it into the deep end of the mud. It slows down. His backspin on that. And there's a barbecue area there, Den Haag, as everybody knows about. And he just avoided that and scored a great try. Really good try. Een fantastische try. Ja. Nou, en ik denk ook wel dat voor HRC natuurlijk, nu het wat later in het seizoen begint te worden, het weer wordt wat beter. Ik herken mezelf daar wel een beetje in. Look at that. Maar, this is great. Look at that. That's a really good indirect free kick to give. What the fuck put that clip on there? Eric, is that you? You're the fucking wanker. That's another minute wasted in the program. Echt, ja. Ik had niks aan doen, maar ik geef gewoon de techniek de schuld. You talk over that clip, go on. Nou ja, zoveel weet ik helemaal niet over rugby dat ik daar zo lang over kan praten. Ja, deze clip hebben we aan de voorkant iets te lang laten gaan, vrees ik. Dus ik denk 60 seconden. So as you're watching this try, there's 2 phases from Den Haag. I'm watching the grass grow. Okay, and they got 2 rucks all well over the game, and in the end, the Haarlem boys just can't fold around. And in the end, you'll just see this coming up here. Storm, who's probably in his 50s now, has done Storm, like, over the game and again. And you just see Storm here. Like I'm tackling next week. I'm not tackling now. And it's an easy walk-through try for Den Haag. But met een klein rolletje voor referee Koen, die een klein beetje de weg staat daar zomaar. I know, I totally agree. Ik denk niet dat de uitslag... No, yeah, exactly. nee. Ik denk niet dat het de uitslag heel erg beïnvloed heeft. Dus, Some clever attacking from the Den Haag boys. There's another one that comes up in the... Dit is een heel kort clipje. Als je druk maar in. Dit is een heel kort clipje. Dat is in de 22 van... Nou, kijk, zo'n beetje daar. Kijk, gaat Kees de Bruin, die moet uitverdedigen. Wat doet Kees? Die denkt, ik ga gewoon lopen. Ik durf dat wel. Die is 19 jaar, moet je kijken. Wat ook wel opvalt is... 5 man uit. Is dat je hier natuurlijk de nummer 3 en niks te nadelen natuurlijk van de props in deze wereld. Maar die staat helemaal aan de buitenkant van het veld. Dus het is ook gewoon goed... Maar normaal is gewoon helemaal geen snelle jongens rondlopen. Nee, precies. Dus het is ook goed gezien inderdaad van de center van Den Haag. Dat er een zogeheten mismatch is. En dat hij in plaats van te kicken gewoon kan gaan rennen. Exactly. Volgens mij is It's good for Amir. You know, Amir's keeping the game going. He's getting in. He's getting the ball away. His experience. Understands how to play and how Den Haag play. It's a try van Ryan Berrevoets. So, the coach, Hadley be absolutely delighted with the performance, no matter what turned up for Haarlem in the Haarlem shirt. But they conceded 2 tries. Where the hell did that come from? That's the question. Ja, wat je ziet, we hebben niet eens alle tries erin zitten. Dat draaide vol, maar we hebben niet eens alle tries erin zitten omdat het er zoveel zijn. Dat begrijp ik dan niet. Ik snap niet dat je zo vaak kunt scoren de nummer 2 tegen de nummer 3.
4, volgens mij. 4. Ja, 2 tegen 4. Ja, nu. Ja, Het was 3. Ja, Haarlem mist natuurlijk wel volgens mij een aantal belangrijke spelers. Ja, dat wijst de score uiteindelijk ook uit. Volgens mij hadden ze zelfs ook geen 22-man wedstrijdselectie. Wat natuurlijk best wel zorgwekkend is, denk ik, in deze fase van de competitie. Aangezien er over 2 weken natuurlijk een halve finale moet worden gespeeld. Chris Raymond was er niet. Bobby Teen heb ik niet gezien in het veld. Lyn Jones volgens mij. Quermy speelde, ja, Quermy speelde niet. En Roberto speelde niet. En de coach. Waar was de coach? At the dentist. What What happens is, obviously 15 guys have turned up. They're not motivated to play. But Eemland will know that there'll be a different Haarlem team turning up next Saturday. Exactly. 100%. And Chris Raymond will be back at number 8. He's a huge influence, motivation for the Haarlem boys, and he'll give them a bit of go forward, and you'll see a different event this weekend for sure. So I'm gonna ask a question to the guys here on the table. Are we gonna carry on with the clips from Haarlem versus Den Haag? One more. Let's do it. Let's do it. Eric has clipped these, so you gotta watch them. Otherwise, he's gonna cry. Heel mijn zondagochtend aangespendeerd. Here we see another fantastic pieces of editing from Eric. He'll be here all night. Nee, er zijn ook mensen die gewoon naar het veld gaan een hele wedstrijd kijken. Hè? Dus dit mag er gerust in zitten. Hè? Yeah. And it's a try. En is het It's a try. Well done. Luister, dit is een voorwaartse try Eric, van Den Haag. come on, why did you clip that? Why did you clip that? It's a Hague forward try. They are very... Now look at this. This is a They are fantastic rare. try. This is the tries that people want to watch. Look at that passing. Outstanding. So you're a sevens man then. Ja, Siem die goed naar binnen stapt. Paasje kijkt van JC die natuurlijk lang geblesseerd is. Dus ook goed om te zien dat hij weer terug is. Hier is weer JC overigens die de bal krijgt. Ja, en weer, kijk eens even. Echt een soort... lucky, maar het is geen geluk als het 10 keer gebeurt, hè? Ja, en Castor die uiteindelijk Castor scoort. maakt hem af, Castor magies. Dus, It's like you know all the players. Ja, ik ken redelijk wat spelers van Den Haag. En nou ja, kijk, wat ik in het begin al zeg, dit is echt het weer voor Haagsche. Ze kunnen een mooi open spel spelen. Nice volgens mij heeft Haarlem hier ook een gele kaart, waardoor de fullback in de lijn is. Ja, Lorenzo ook nog erbij inderdaad. Ja, ze hebben echt... in de backs zitten ze goed. Ja, zeker. Geen enkel probleem. Ja, en volgens mij is ook wel echt, hun setpiece is een stuk sterker geworden. Ik heb ook met een aantal jongens gesproken en het schijnt dat Zeno Kieft daar ook bij heeft geholpen. Ja, klopt, nou ja, die is erbij betrokken. Die heeft volgens mij wel aardig wat ervaring, denk ik, in de setpiece. En hier toch nog de trui van Haarlem. Dus het moest ook wel een keer natuurlijk. Ja, 43-0 is geen score die je als halve finalist... And this is still in the first half that we're watching, eh? Ja. This is incredible, isn't it? This is 50 points in a half a game of rugby. That's very, very rare. In de top 4 game. Yeah, you don't really want that. I'm sure Den Haag boys do, but as a person on the middle here, you really don't want to see that. You want to see strong competition. Exactly. But you know what? You can only play what's in front of you, and if people don't turn up motivated, that's tough titty, and you're going to get slaughtered. And that's the nature of sport. Exactly. Well said. The next game we're gonna take a little bit of a step away from the Dutch Ereklasse. Are we having a break now? No commercials, no toilets. Not yet. No, we edited the commercials afterwards from all our sponsors. Is Eric one of them? And the next game we're going to chat about is we're going to just move over into the ladies Ereklasse because we have some fabulous footage that we've got from them. We hebben heel vaak gevraagd om beelden van de dames. We waren van tevoren op de hoogte gebracht door Tanja Pieksma dat er beeld zou zijn. Professioneel beeld wordt door Honsbeek Media gemaakt. Die doen ook heel vaak die hebben jarenlang voor Diok 1 hebben ze ook de beelden gemaakt in ieder geval. Altijd prima beeld. Dus we waren heel blij met de beelden. En de beelden zijn, het is een belangrijke wedstrijd, want deze wedstrijd bepaalde wie er de finale ging spelen tegen Bassett's, Blue Waves en nog 19 andere clubs die een cluster hebben en 1 team vormen. Een van de 2 moest afvallen, dat kwam gewoon door de stand. 1 moest er afvallen en dat werd of Diok of AAC. We gaan nu kijken naar de wedstrijd. Begin met een aanval. Ja, dit is echt een heel ongelukkig kickje. Ik weet niet wat ze dacht, maar ze dacht misschien dat hij erdoor zou gaan. Dat was niet. Hij stuitte die kant op en AAC scoort de eerste try. That's typical, isn't it? Totally against the runner play. Yeah. Really good positive kick. It deflects anywhere.
goede run hier hoor. Brilliant. It's good rugby all the way around in both the Ereklasses. Maar nu, let op. Oké, er wordt gefloten. Dus hij denkt, ik zet mijn tackle toch nog even in. Dat vond die mevrouw helemaal geen goed idee. Dus ik ga een beetje duwen. En een beetje duwen, dat ontaart dan in een beetje benzen. And then it kicks off all the way. En dan gaan we vol gas. En dan gaan we schoppen en slaan en mappen. Het is echt heerlijk om te zien. Like the national team. Look at this. I like the ref getting in the middle there, so I can pull these ones apart. Die geeft 2 rode kaarten. Nou, daar zijn we het echt helemaal niet mee eens. Hoe kun je het doen? Ja goed, uiteindelijk is de wedstrijd wel heel snel. Er zijn 3 rode kaarten in de wedstrijd gevallen. Dus dat is niet niks. Hier scoort AAC. Uiteindelijk, volgens mij is het niveau van die 2 teams heel erg vergelijkbaar. Ze hebben er allebei keihard voor gevochten hoor. Maar uiteindelijk trekt AAC wel aan het langste eind. Die spelen dus de finale in Amsterdam tegen Bassett, Hilversum, Waterland. Nou ja, Blue Waves. De Blue Waves. Ja. The Blue Waves. Ja, misschien toch dan de ervaring. Volgens mij komt Diok uit de eerste klasse bij de dames. Dus ja, hebben ze het volgens mij echt heel goed gedaan, denk ik, dat ze bijna toch in die finale zijn gekomen. Ja, heel knap. En misschien is dan toch uiteindelijk die ervaring die AAC dan misschien heeft, die ze toch een finale plek oplevert. Ja. Good game. En ik denk dat ze kans maken om hem te winnen, ook AAC. Want... Ik volg het te weinig om daar iets over te zeggen, moet ik eerlijk zeggen. Oké. Dus dat laat ik aan jou. It was a great game, wasn't it? You know, it's a growing Feisty. sport. Steady on. Feisty. Just a bit more like the old days. Fisticuffs. Nou ja, like I used to do it. En daarnaast natuurlijk, waar je het wel terug in ziet, dat schijnbaar toch het damesniveau aan het groeien ook is in Nederland, is dat ze hebben gewonnen van Hongkong. Dus dat is een felicitatie. And the last game against Hong Kong in Amsterdam, they lost. Yeah. Very closely. It wasn't such a big difference in score that game as well, but they've turned it around this year and they've won it. Yeah. So improvement, definitely to see. We're going to go back to the gentlemen with the Dukes versus Eemland game here down in Den Bosch. It was a very interesting game. The Dukes, for a moment, stood in front. On the front foot, they managed to lose it just at the end. Unfortunately, a very bad injury to our Dutch hero, Oliver Seewala. I think I got that one correct, actually. I might have to ask him. I'm going to have to ask him after. Seelau. He's actually got one of the easier ones. But unfortunately, he's got a broken leg, just the same as Vuga a couple of weeks ago. We wish him the absolute best and a speedy recovery. I'm sure Lyn Jones would be happy to have him back at training as fast as possible. Very much so. Oliver plays outstanding for the national side. He came on reserve against Spain and showed us what he can do, really, and we were really impressed because we didn't know much about him, as we don't know much about lots of people at the moment. But Olivier was outstanding, and he's been a huge influence for Dukes and everything that's positive that they do. It's a horrific injury, and you know, as you rightly say, it's not just a speedy recovery, it's a full and correct recovery, and let's hope the operation goes to plan. Maar het is ook niet alleen qua speler, maar ook als mens is het gewoon een prettige persoon om erbij te hebben. Dus zijn tweede zware blessure in redelijk korte termijn, dat gun je hem niet. Dus, a lot of respect goes out to Ollie for getting that injury, heading down to the hospital and coming straight back to the club afterwards. He's a rugby man. He couldn't leave the guys for too long. Maar hij had het Kava-teltje al klaar. Kava stond klaar, dus dat schijnt heel goed te zijn voor recovery. Dus we gaan zien. It's probably the worst part of being a rugby player is having an injury like that. You know, he must be down on the floor at the moment, down in his luck, down in his dumps, and he just needs a bit of support from the players around him and everybody get in contact. Take him up some chocolates, some lemonade, some handkerchiefs, and men adult magazines he prefers. And just something to keep his time occupied. Exactly. I think Daan, you told us earlier that you already went to go see him. How is the man doing? Nou, het gaat goed. Hij verveelt zich natuurlijk een beetje, want hij zit thuis met de hond. Ik weet nog dat Ollie in het begin hier in Nederland kwam en heel ver weg bleef van de honden. Dus dat is toch een beetje veranderd. Hij vindt honden toch wel leuk inmiddels. Maar het gaat goed. Hij heeft support gekregen ook van de Duke-spelers. Weet je, dus ga zeker bij hem langs, want hij zit nog wel even thuis.
Maar het gaat verder goed. Hij krijgt een operatie. Dinsdag inderdaad. De wond was nog te opgezwollen, waardoor ze het niet meteen konden doen. Dus aankomende dinsdag heeft hij een operatie. Dus laten we hopen dat dat goed gaat in ieder geval. En dan... is hij bij de Island Boys zijn altijd weer snel op het veld. Ja, exactly. Zomerseizoen. Eric, what do you think of these peanuts and the crisps? It's nice and it takes the attention off, doesn't it? Look at the way Eric is dressed now, like a farmer, fantastic. But you know what? We're not really looking at his clothes because those peanuts and crisps are there as the focal point. Can I just I'll be in my trailer. The week last Wednesday, I love soft nuts. Thank you. Ik denk niet dat hij mij gaat selecteren. Okay, now we're talking. Look at this. We're starting off, of course, with a beautiful maul. Everyone likes to see a good maul. It's a good first shot from the Dukes, but Eemland just biting back. And this was in the first 5 minutes of the game, just to have a look at how Eemland were defending inside their red zone. And some good rugby coming out from the Dukes in the first 5 minutes, being able to go from left and all the way to the right side of the field. De eerste 20 minuten vond ik het echt zeker. Verrassend goed, heel onbevangen. Dat kan ook. Je speelt niet echt ergens meer voor, behalve voor de eer. Dus ik had er een beetje een hard hoofd in. Dat had ik ook. Maar het viel me zeker niet tegen. That's good play, isn't it? Really good play. Ja. Over ook de eerste wedstrijd waarin Robbie Coetzee heeft gespeeld. De veel besproken Robbie Coetzee. Ja. His first game in the Netherlands. There he is, there with the Orange Brutes. And in his first game here in the Netherlands, he managed to get his first cap as a starting player, his first try here in the Netherlands, and also his first yellow card. So we wish him. Dat was een complete dag. Yeah, it was a complete day. This clip was just a little bit too late, but there was a penalty on the 5-meter line against the Dukes, and the Dukes decided to go have some water at the other end of the pitch. And Eemland decided, well, we're going to tap and go then. Eric was giving motivational speech at the time. I was giving myself something else. Saturday's rugby day, yeah? Oh, rough side, huh? Yeah. You're not going to show the yellow card? I'm the one that clipped this game, and honestly, I didn't see it. I missed it. I missed it completely. So watch this. This is a really good example here from 4, right? And this is why Eemland is so powerful. It's hitting the ball flat, and look at Coulson here, hitting it flat on the game line. It's impossible for the defence to stop him. And when you get this close, it's all about inches now, and it's about eating up the inches. And Eemland do this for a living, and this is why they're so difficult to beat. Go on, Eric, your turn. Yeah, they're the ones with the most faces. Gooi and Eemland, they've got the most faces. I thought you were going to say Eemland are playing in white. Ja, je ziet hier ook dat, weet je, ze zitten in de 5 van de Dukes. Ze houden de rust. Ze spelen de fases. Veel met de voorwaarts, waar natuurlijk echt wel de kracht ligt voor Eemland. En hier krijgen ze een knock-on tegen. Dus dat is toch wel verrassend. Maar daardoor blijft Dukes denk ik in de wedstrijd. Ja. Yeah, this is Robbie's debut try. Robbie Coetzee is it's just come een half uur. He's had a yellow card. He's had a break, so he's a bit fresh, in control. Na een half uur en maar er staat ook echt niemand. Hè? Yeah, there's literally no one there. No one there. Literally. Well, that's the beauty of having a driving maul. Exactly. And, coaching people to Ja, defend iedereen it. moet. Ja, exactly. Everybody has to go in. Great little feedback nobody from else Bum there. It's a well-worked try out on the hard wide as well. They can score tries up the middle with their forwards. They can do it from a maul and they can do it from the back line. So Well, it's all about going forward first, isn't it? And when you go forward, you can do anything you like then. And Eemland are really well drilled, they're well organised, they're well coached, and they're powerful. And you know what? If you want to beat them, you got to take on that front 5 platform that they produce time and time again. If not, forget it. Exactly. So I think Eemland's only lost this season Twice against Haarlem. Against Haarlem, where I think the forward pack did really well to get them on their back foot. And that's really where they got. Yes, Salo again. Again, he's influential in everything that goes on. Lovely try. Mooi score, ja. Aangegeven door Olie, afgemaakt door Wisse. Bam probeert hem nog te pakken, maar dat lukt niet. Hij komt niet tussen de palen, maar dus uiteindelijk schopt hij wel raak. Dus. Yeah. It was definitely the weather held out as well. On Saturday it wasn't a rainy day as we are used to here in the Netherlands on a Saturday. I think Dukes do really well here, keeping the ball in play. It's so easy to trip over.
and now just coming again, nice and flat, keeping the advantage line, keeping the pressure on defence, looking for a straight arm from the referee. It doesn't come, but they just keep on building, keep the pressure on, and eventually then Dukes will score a nice try. I don't know if you've ever seen Eric commentating on a Dukes game, but it goes something like this. Dukes, 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 Dukes! Ah, shit, Eemland have scored. Nee, back-to-back losses. Maar wat ik probeer er een zaak van te maken. Andrew doet altijd de Dukes-wedstrijden. I bet. Andrew does the Dukes I games. bet, yeah. Deliberately. Yeah, that's a great try. Yeah, also a great try. Little foot in from... door Lex Jansen gescoord in zijn laatste wedstrijd voor de Dukes. Hij gaat met vroeg pensioen. Het is heel leuk dat hij scoort in ieder geval. And, Dit is... See, 60 minutes on the clock there. Yeah, testament to how well Dukes have done. And this that puts Dukes in front of the game. Yeah, 1 missed tackle, 2 missed tackles, and it leaves it up open. Hele goede run van de nummer 10 hier. Nick Biss. Die door twee man heen loopt. Als een fly-half, dat zie je ook niet... zie je niet vaak. Hij heeft meer opvallende momenten gehad, die jongen, dit jaar. Ja. Volgens mij was dat niet tegen jullie, die crosskick? Ja, die de wedstrijd besliste? Die de wedstrijd beslist inderdaad. Ja. Dus dat is inderdaad voor ons wat minder leuk, maar belangrijke speler denk ik voor Eemland. Ja, 1914, dan sta je toch voor tegen Eemland. Dat had niet iedereen verwacht en ik ook niet. Ros gooit in. En dan zie je toch ook al de kracht van Eemland, denk ik, wat het hele seizoen al is gebleken. Weet je moet geen penalties tegenkrijgen tegen Eemland, want ze kicken voor touch en ze gaan... And you know what, if you want to beat Eemland, you got to stop them. Ja, exactly. Absoluut. The maul is the key. Ze krijgen de kans om hem in die hoek te schoppen en ze zullen het afmaken. Ja. Ja, dat is echt jammer. Klein foutje weer van Dukes kant en je ziet dat meteen... meteen wordt afgestraft. Meteen wordt afgestraft inderdaad, dus dat is ook... All against the run of play, yeah? All against the run of play. Ja. Goed, dit was na de zware blessure van Olly. We hebben het eerder gezien dit jaar dat we in een wedstrijd staan die je kunt winnen. Waar Vie geblesseerd raakt en dan komen we niet goed doorheen. Dat gebeurde nu weer. We komen daar niet goed doorheen. Die gasten zijn toch teammaten. Je staat een half uur te wachten op een ambulance. Ja. Het raakt ze toch op een of andere manier naar niks menselijks is te vreemd, denk ik. Hè? Dus, ja, het is nooit fijn natuurlijk als een wedstrijd midden in de wedstrijd in één keer een half uur stil ligt. Dus ja, ik denk dat dat voor beide teams zeker wel geldt. Maar misschien dat Dukes in dit geval toch een beetje aangeslagen was weer door de tweede keer. De tweede keer al denk ik dat de ambulance dit seizoen op het veld komt. Maar toch, vanuit neutraal perspectief echt wel goed gedaan van de Dukes. Toen wij de score zagen waren we best wel verbaasd. Met alle respect natuurlijk naar de Dukes, maar... om zo dicht bij Eemland te blijven is denk ik toch nog wel... Exactly, there's always something to be proud. There's always something to be happy about at the end of the day when it comes to a score like that, especially against a team like Eemland. Dan heb jij absoluut titelfavoriet dit jaar? Wie zeg jij? Wie gaat Gooi, na Gooi bedoel ik? Ja, na Gooi moet ik toch denk ik wel... moeilijk. Kijk... mij is altijd geleerd, forwards win the game and backs decide by how much. Dus dan zou ik toch... You were taught well. Dan zou ik toch voor Eemland moeten gaan. Het is heel moeilijk. Kijk, wij moeten natuurlijk eerst tegen Haagsche in de halve finale. Wat ook goed een finale had kunnen zijn. En net zo goed geldt dat denk ik voor Haarlem tegen Eemland. Maar als ik echt moet kiezen, dan... we're asking dan you ga ik voor Haagsche. So tell me, Eric, you know you've finished 6 out of 6, which is pretty good. Yeah. How are you going to make it better next year? We're trying to make the competition smaller. We want to have a top 4 and a bottom 4, so we might end up 4th. Oh, there we are. fourth from the top or fourth from the bottom? Either one of them. It's a media-trained answer, I must say. Smart answer. We do have one last game on the list is Rotterdam versus the Hookers. Also a very good game to watch. We both know what both teams are. We all know what both teams are capable of on any given Saturday. And this
game going to the hookers. Ja, maar ik heb de hoekers ook niet betrapt op off-days. Ik heb Rotterdam op meerdere keren betrapt op off-days. Welke reden dan ook. We kennen ze natuurlijk niet heel erg goed. We hebben Joey van Vliet, dat soort gasten, die kennen we. Maar we kennen niet het hele team heel erg goed. Maar hoekers heb ik niet betrapt op off-days. En dit is echt komt voor mij niet... Ik ben helemaal niet verbaasd als de hoekers zo'n wedstrijd wint. Wij hebben een wedstrijd tegen gespeeld in Takkenweer. Die hebben we gewonnen, maar die hadden we ook kunnen verliezen, hoor. Ja. No, but I think Rotterdam, we know that Rotterdam's defense is solid besides that. This is an outstanding try, Andrew. You're right to stop talking to admire this try. Yeah. It looks like Kevin Lansson. He runs like Kevin Lansson. Unfortunately, it's not Kevin Lansson. No, yeah. Where is Kevin Lansson? Kevin Lansson impersonator. Yeah, hope he does well, you know. There we are. Look at this. It's one of those days at the end of the season, everything goes right for you. And I think this is Sander here again. Nice player, lots of gas. Yeah. And again, you know, Rotterdam have had a good season. They've finished just below you, Dukes, by a little bit. And first year in the Ereklasse. Well done, outstanding to them. It's a really good effort, first up. In fact, we're going to see Kevin Lansson coming on now. Just want to put Goeie that finish hier ook van de winger. 2 keer een Yeah, he should be on at the moment, I think, in that substitute fly-half. Well, just watching this try is there's 3 reasons why you should never drift defence. And from Hookers, I hope they got a defence coach because he needs to do some work on that. Here's Kevin Lansson coming up now. If you look closely, he's in white. There we are. There's Kevin, and he's really started. This is typical Kevin. Here he goes, outstanding. And that's the type of thing he can do. That's why I picked him against Canada. I love Kevin. You know the orange guys are not the national side, huh? I thought that was England against Netherlands in 2 years' time. Ja. De vorige keer dat Nederland tegen Engeland ging speeld, ging het volgens mij niet zo heel goed. Maar... Was dat de Battle at Huddersfield, heette die geloof ik, ja? Ja. Ik weet niet wat de score was, maar voor 130-0 of zo. Nou, 101 of 110-0 of zo. Ja, zoiets was het. Ja. And with that clip ending, Eric, I have to give you a notification that brings us to to the end of the first season for us when it comes to competition rugby, because now we're going into the semi-finals and finals of the Ereklasse competition, which is definitely going to be an outstanding few rugby games to lead us up into that final game. Guys, from my side, we've gone through all the games from last week. We're going to have a small break and we'll be back to you guys in just a moment. Ja, dan ben ik er wel uit. En ik geef mijn plaats nu even op aan een grote oranje monster. Maar we gaan wel door met de show nog de komende tijd. We gaan de semifinals en we gaan de finale ik zeg het maar gewoon, live verstaan vanuit Amsterdam. Exactly. But we'll come back to you in a moment with all the details. See you after the break. There's an opportunity and there's the beautiful feet as well. Welcome back, everyone, to the second half of the show. As you can see, Eric van der Zande has gotten a lot more good looking in the first half from the first half of the show. We've got Kristof van Haarlem here. Of course, you guys all know him from his last episode here. Happy to have you come back on for your second episode. We do have some things to talk about in the second half of the show. It's usually a little bit more for the interested people in the rugby world. But we're going to start off with the rugby that's going to be happening in the next coming weeks. We've got the final of the trophy pool, which is Rotterdam versus Diok. It looks like it's going to be a very interesting game between the people that have versus the team that have just come into the Ereklasse. They've managed to work their way into the trophy final, and Diok, who are the previous year's champions. So it's definitely going to be an interesting game. Could I ask you guys for maybe a little bit of insight into that game? What's going to happen? I think the best would be Daan, because he will have the most insight on the club itself. He left Diok. He left them. Let him go. Go on, your former club. Ja, nou ja. Ja, ik heb natuurlijk 4 jaar voor Diok gespeeld, dus 4 echt topjaren gehad, topclub, superleuk.
uiteindelijk dit jaar gekozen om weg te gaan. Omdat best wel veel jongens gingen weg. Er was wat gaande binnen de club. En uiteindelijk ging ik verhuizen naar Amsterdam. Waardoor het allemaal wat makkelijker was om een club te zoeken die wat dichterbij was. Dus wel leuk voor Diok, die natuurlijk dit hele seizoen al met een heel jong team speelt. Met allemaal gasten die vanuit de jeugd door zijn gestroomd. En nog een aantal gasten die zijn gebleven natuurlijk vanuit het team van vorig jaar. Dat ze alsnog in een finale kunnen spelen. En ik denk dat ze dat ook meer dan hebben verdiend. Na best wel wat tegenslagen denk ik die ze in het begin van het seizoen hebben gehad. Maar toch door samen als groep te blijven... zijn ze toch in die trophyfinale nu gekomen. En ja, Rotterdam tegen gespeeld natuurlijk in het begin van het seizoen. En echt complimenten ook aan hoe zij zich hebben aangepast aan het Ereklasse niveau. Ik denk dat het een goed voorbeeld is van wat er ook kan gebeuren als je promoveert vanuit de eerste klasse naar de Ereklasse. Dat het echt niet hoeft te betekenen dat je meteen weer degradeert in een jaar daarna. Dus ja, het zou een goede finale denk ik van de trophy moeten worden. When it comes to Rotterdam, they have been the most consistent side in the bottom 6 in that second tier stuff, you know, and they've played some really good rugby this year. However, fair play to Diok and the Lodi's new leadership throughout the year. They've had a difficult start, but they've got better every week, and I just wonder whether Diok are just going to peak on that any given Saturday. Now, anything can happen in finals. It's not like a league game where you've got time to recover throughout the year. It's a one-off, and it's about the motivation and being ready for that game. And I think it's just too difficult to say who's going to win that game, really. As I said, because of what I've just said, really. Okay. Great, yeah. He's not allowed to comment because he's neutral. Ik ben neutraal. Misschien wel een leuk weetje. In de wandelgangen zijn we wel al gehoord dat de datum misschien verplaatst zou worden naar deze zaterdag in plaats van 20 mei. Beide clubs zijn hiermee bezig. Dus het kan goed zijn dat deze zaterdag de finale al gespeeld gaat worden. Ik geloof op Rotterdam, want zij zijn eerste geëindigd. Dus ik ben benieuwd. Jullie hebben het juist al gezegd, Rotterdam en eigenlijk de hele trophypool is nog minder voorspelbaar dan denk ik de Champions Pool. We hebben er consistentie van resultaten, waar je nu Rotterdam weer van de Hoek van Holland ziet verliezen. De vorige week die ook dan weer veel. En het is heel onvoorspelbaar, dus ik ben benieuwd who comes best out of the day. So, are we talking about the Eemland HRC games as well? Or? Yeah, that's... When do we do that? Yeah, now. Okay. You want to do that now? Yeah, we go. So, okay. Right, so and the next games that we're going to be talking about is after the final of the trophy pool are Eemland versus Haarlem, which is definitely Haarlem coming out of a big score last weekend. They're going to definitely be looking to make a point on that Saturday. Do we have any good guesses? Oh, look, I think that the tendency with these type of competitions, and I think if you just look at the 8 matches which just took place in the European competition, the first element and the second, all 8 games, all the home teams won. It's such a big advantage when you're playing semi-finals. It's huge, and it just gives you just a little edge. And really, Haarlem and Gooi are going to have to pull something out of the bag, I think, if they're going to win games away from home. And without shadow of a doubt, Den Haag and Eemland are the 2 form sides in the league in the last 4 to 5 weeks. And but you know what, Gooi and Haarlem have played really well all year, and they've just taken a dip. Can they turn it around now and do something which is really difficult, and that's a win away from home, as you alluded to at the start of your program? Yeah. And do you have any advice for the boys that are playing away from home this Saturday? Oh, don't drink and drive. Don't drink and drive. Okay, and maybe before the game? All right. I think that when the big games, you just need to really concentrate hard and keep your game disciplined and play the best rugby you can play, really. And I think there's an element of aggression, controlled aggression, just to take your opposite number out and just to take him, mark him, win your physical battles with your opposite number. Multiplied by 15, you'll go a long way to being a really difficult side to beat. Wise words from the national coach, of course, coming up against a very spondent weeks of coming rugby. I know that we're all excited, and if you guys could get there and have a live view of the game on Saturday,
it definitely will give you the full experience. But if not, of course, we'll be talking about all the games on the next episode of Het is weer Rak here on the channel. We do have some more stuff to get chatting about. Misschien nog een leuk weetje. De wedstrijden zullen geplaatst worden zo dat de livestreams gevolgd kunnen worden. Dus de ene team zal om 2 uur spelen, het andere om 4 uur. Om te zorgen dat er een mooie opvolging is van de wedstrijden, zodat alle supporters beide wedstrijden kunnen meenemen. Of op de club of thuis. Yeah, perfect. All the away teams and everyone can have a good watch. Are we talking about the final when it's been played? No. Okay. Not yet. Not yet. Not yet. Lyn Jones is a speedy man. He wants to get through this. Just checking up on you, Andrew. Just checking up on you. So we do have an interesting to talk about the finals as well. The date has also been changed for the finals. It'll be. Is it? Yeah. That's the topic we're on right now. Actually, Why is that then? Why has it been changed from the 27th to Monday the 29th? Kristof? Oké, thank you Lyn. Dus 4 weken geleden kwam de Amsterdamse politie binnen om te vermelden dat de finale niet kon doorgaan. Er is een groot festival achter het sportpark, waardoor dat rond de Medische driehoek de veiligheid niet gegarandeerd kon worden rond de medische kant. Omdat er te veel mensen op 1 plaats aanwezig zouden zijn. Dan hebben ze gezegd van de finale kan niet doorgaan, dan zal er plaats moeten worden. Which suits me really, because I've got a manicure at 3 o'clock. But on Monday it is Pinkster, which is a public holiday, so I'm sure that there won't be a problem with attendance around the sport park. We are hoping to be there not hoping, sorry, Eric. We are going to be there for a live episode of Het is weer Rak. Kristof will sort us out perfectly for that. And it's definitely. It's the business end of the season, and what could we ask for more for the top 4 teams to be going at it against in the semi-finals, and then uiteindelijk the 2 top teams going head to head. It looks to be very interesting. En Daan gaat wel aan. Dat is ook een heel groot festival in België. Hè? Ja, het is natuurlijk dat weekend ook het Flanders Tens. Wat normaal gesproken na het seizoen is. Dus dat is ook wel iets waar veel Nederlandse teams aan meedoen. Dus ja, geluk bij een ongeluk, misschien dat het op maandag is, maar dan kunnen alle mensen die bij Flanders zijn, kunnen mooi op maandag komen kijken bij de finale uiteraard, want we willen dat het echt helemaal vol zit daar. Exactly, so the silver lining on the grey cloud, we can always look at the positives. But in other news in the rugby world, in the Dutch community, Lyn, we have heard of a certain tour that you're doing around the country. Could you maybe give us a little bit of insight into what's going on there? Yeah, it's been well organised, and we started last night up in Finster Rugby Club, just northeast from Amsterdam, and we had a fantastic welcome, and the children there were divine. Listened, worked hard, and the idea is not to go onto the field and watch me blah blah blah. You get nothing from that. I'm keen to coach the coaches and just talk about how we do this, how we coach, because if we do coach our children, our youngsters incorrectly, then we've got a lifetime of a problem. And if we can sort of look at how we start our development of our young children and address it, then you know what, we've got a brighter future, because the long-term athlete development plan, it's all about between 3 and 11. It's all about movement. It's about running. It's about playing all sports. Just getting your development right, your balance right, and then moving into a sport like rugby between 11 and 13. You're teaching children how to train, and then from 14 to 16 you teach them how to play, and from 16 onwards you teach them how to win. Unfortunately, all over the world, people get excited, and we do it the all way round. And 3, we teach them how to win. And when they come to 16, 17, we got to teach them how to train. And so if we can get this organised and we get it right, it's a dream. It's a pipe dream, I know. But, theoretically, if we can do that. And I'm here to help. I'm a resource for the Netherlands, and I'm a resource for the union and rugby sport itself. And if I can help in any way, I'm very, very happy to do so. And also we get to see some wonderful and meet some wonderful people and tour the country at the same time. I will say, I've experienced some fantastic traffic jams all over the Netherlands, and it's a pleasure, really. It's a difference from London. Yeah, and you went for the eerste keer naar Friesland geweest yesterday, so it was very wet. So you learned about Vierlieppe. Is that the sweet bread? No, we also got that, but jumping over the ponds with a stick. Oh, right, yeah. You're the Belgian champion, aren't you? Full of shit, man. He's full of shit.
If you got an elephant, he's got a box to put it in. Yeah, but there we are. It's learning, and if I can help, and as I said, it's not about motivating children. It's about changing perception, changing how coaches, young coaches, inexperienced coaches see the world and see their job and their role, and very, very important role they have in the development and the next 20 years of Dutch rugby. Exactly. Yeah. It sounds like we're stepping onto a road in the right direction in the Netherlands, and of course, Netherlands have been very busy in the years that have passed, and of course, moving in the right direction with you coming into the country. I can see a shift. Totally agree with you. Yeah, totally agree. As you would, naturally, as you would. Well, when I leave here tonight, I'm going to put out a programme. I'm going to get you fit, Andrew. FAT fit. Yeah, thanks, Lyn, thanks. Although I already am FAT fit, so it's no problem. Kristof, could you maybe give us a little bit more insight to what's happening behind the screen with when it comes to Mr. Jones's tour around the country? Dus het is eigenlijk gewoon, we hebben geprobeerd om per regio te gaan kijken welke clubs het grootste aan het groeien zijn, vooral in jeugdleden, die ook echt het kader groot hebben om te zorgen dat ze deze stappen kunnen nemen. En een beetje als beloning voor hun harde werk gaan wij deze clubs bezoeken. En zoals Lyn net al aangaf, fantastisch zoals gisteren ontvangen zijn in Heerenveen bij Venster. En hoe we die kinderen zien, maar het is ook gewoon leuk voor ons om die club ook eens in de spotlight te kunnen zetten. Ja. En ervoor te zorgen om met hun coaches te werken, maar ook voor ons om te kijken van wauw, rugby is echt wel aan het groeien in Nederland. Dus, Yeah, and Daan, of course, we're coming into the business end of the season for you, coming down to the semi-finals and finals. But do you have plans with the national team for the off season? Are you guys going to be taking a little bit of time off, get the legs a little bit more relaxed, or are we going to go straight into working on to the next season? Volgens mij zijn ze daar nog mee bezig. Volgens mij zijn er wel wat plannen dat er wat in de zomer gaat gebeuren, maar ja, daar weet ik eerlijk gezegd niet zo heel veel van. Maar dat zouden we toch weer misschien even terug naar Kristof. Down the table. Er zijn inderdaad plannen met World Rugby. Vooral juist voor de wereldbeker, voor de oefenwedstrijden, eind augustus. Dan weten we nu ook al alle datums van Delta en die van het nationale team van de REC staan ook al vast voor volgend jaar. Dus we hebben eigenlijk de hele kalender bijna rond voor 2022 en 2023. Rond de vrouwen en de mannen en de jeugd en alles rond. Dus we zijn heel kort bij voor de zomer wel met World Rugby om nog een wedstrijd te kunnen plannen. Look, active rest, not rest. Active rest is very important for players for a 3, maybe 4 week period, and it's a mental rest, and you keep active so you don't put any of that old timber back on. But if we are really serious about being competitive in the future at any standard, not just being also runs or hardliners and sobbing in our beer. We got to get fit and we got to get stronger. And I'm sorry about that, but we got to get serious about it. And it comes with hard work. It comes with dedication and commitment. And you know what? I thought the players made a huge improvement just a few months ago. And if we are going to beat Spain in February next year, our first game, you know what? It's not about turning up a week before and really working hard. That's too late. You got to do it now. And because everybody's got the attitude to turn up and work hard and be motivated and beat you up. But have you got the attitude to do it today, tomorrow, next week, a week after, and keep working? And because it makes a huge difference. I was watching the under-20s and the under-18s training on the High Performance Mondays, and the best players there on show were all physically developed. And it's no secret, stronger and the fitter you are, the better player you are. And so, good luck to everybody. It looks like the law has been laid down by the national coach for all the players not out really. there. It's not a law, it's just sound advice. Sound advice. From a man who's done a lot. Yeah. Right and wrong. Yeah, exactly. And guys, Eric, I've lost you next to me here. Have I missed anything else? Probably, but I'm not involved now. Oh, there. It's a future class, maybe. A future class. Yeah. I knew there was something, Eric. Yeah. And are there any developments with the future class in de afgelopen weken? We hebben de feedback doorgezonden naar alle clubs. Ja. Die van eerste klasse en Ereklasse. Die hebben we nu, maandag hebben we de laatste binnengekregen.
Die gaan we nu terug bundelen, weer een klein beetje aanpassen. Het is nu vooral, we moeten kijken naar kleine regeltjes of kleine details van de non-negotiables of de negotiables met alle clubs hoe we hier vorm aan kunnen geven. Ja. En dit zal dan op de ALV gestemd worden in eind juli. Maar het is een belangrijk project voor het rugby in Nederland te doen groeien. Ja, ik denk heel veel positieve punten die we hieruit kunnen meenemen. Maar we moeten kijken ook hoe het voor elke club haalbaar is. En wat hier eigenlijk de punten in zijn. Maar ik heb er een zeer goed gevoel bij. Maar we zullen nog wel er werk in moeten steken om de kleine puntjes op de i te krijgen. Of de punten op de i te krijgen. Yeah. Ja. So it's just on that. Like it's a huge step forward. It really is positive from the clubs to push this forward. When I coached Russia in the Rugby World Cup in 2019, and the average age of our side was 30, I didn't have a choice. That was it. You know, you had guys 37, 36. They're too old. It's a young man's sport, you know, and Netherlands is full of young, enthusiastic men, and we need to look after them and channel them into the game with some experience involved also. And I can see that with the young guys who play for the Netherlands. They're running hard as fast and as hard as they can. That's great. My job is just to channel that a little bit, and the job of everybody then is to nurture tomorrow and just to make our squad a little bit wider and a little bit deeper, you know, because there's more and more games coming, and you know there's a huge burden on players, and players can't play all the games. So you got to have a squad, you know. Exactly. Yeah. Ik denk ook wel dat een mooi voorbeeld ervan is toen wij hier met Gooi tegen Dukes speelden. Dat we de Dukes Espoir tegen Gooi 2 hadden en daarna Dukes 1 tegen Gooi 1. Weet je, het voordeel voor, denk ik, voornamelijk ook de Espoir teams of de tweede teams, is dat de wedstrijden op zaterdag worden gespeeld. Dat betekent dat je gewoon, Saturday is rugby day, weet je. Dus je hoeft niet meer. Sommige jongens moeten natuurlijk op zaterdag en zondag vrij zijn voor de rugby. Ja. In dat geval kan je het combineren allemaal op één dag. Voor de mensen eromheen is het ook een stuk aantrekkelijker omdat je 2 wedstrijden op één dag kan kijken. Dus ik denk ook dat het echt wel een positieve verandering gaat zijn. Vooral ook voor de jongens die er zeg maar net een beetje tussen bungelen. Net eerste, net tweede. Ja. Dat ze gewoon hun kansen krijgen bij het eerste. En daarnaast zich kunnen laten zien bij het tweede. Wat dan gewoon voor het eerste wordt gespeeld. Ja. En dan als we nog kijken naar de studententeams. Die een heel belangrijke rol hierin spelen natuurlijk. Ja, de zichtbaarheid die zij kunnen creëren. Richting ook wel de clubs na hun studentenleven. Maar ook naar deze man toe. So the students towards. That you can see them. Ja, de zichtbaarheid die ze gaan creëren binnen die competitie is enorm voor hen. Ja. Ja, zowel voor een club vergroten, voor de jongens die dan na een studentenleven naar hopelijk een Ereklasse club gaan, of een eerste klasse club, maar ook voor het nationaal team. Ja. It looks like we're on the verge of a big breakthrough here in the Netherlands when it comes down to rugby. And well, look, it's about everybody buying in to it, you know, and there's a plan, and it only works if people are committed to it. If people got their own agendas, that's fine. But, you know, the Dutch will always be what they are, you know. But we have a really golden opportunity. We're a little bit more intelligent than the average tier 2 country. We have bigger resources. Why can't we not make an impression and break into tier 1 in a few years' time? Only we prevent that from happening. Everybody in the room here tonight. Exactly, yeah. It's all very exciting for Dutch rugby, certainly for the next season, but also in the coming weeks when it comes down to the semi-finals and of course the finals, guys. But from my side, it's been an absolute great episode having you three down here, and of course Eric on the sideline at this moment. It's an absolute pleasure, guys. I've learned a lot. I'm sure the people at home have also learned a lot, guys. Don't forget to turn on your notifications for the YouTube channel so you get the notification when the episode comes out, guys. Go and enjoy the rugby over the next couple of weeks, and we will see you next time. Goodbye. Bye. Well done. Thanks, mate. Fucking